Okay, hello everyone. My name is Nour Rafeq and I'm one of the interns here at IRC's New Roots. Habari zenu kila mtu, mimi jina langu ni Nour na mimi natumika hapo IRC kama mwanafunzi kutoka shule kuu ya masomo ya juu. And today I will be talking about tomatoes and the benefits of tomatoes. Leo tutaongea juu ya nyanya na faida za nyanya. So I like to eat tomatoes a lot of the times and in many ways. But basically one of its main benefits is that it has a lot of vitamins. Nyanya ina faida nyingi sana. Kitu cha kwanza ambapo kinahusika na nyanya, iko na vitamini nyingi sana. It has vitamin C, vitamin K, and potassium, and it is also a great plant to put in around the summer season. Iko na ile vitamini tunaita C, vitamin K, iko na potassium, na pia ni vizuri sana kuipanda karibu na nyumbani. It also can prevent many kinds of cancers, and it can also help you with strengthening your bones as well. Inazuia magonjwa mengi sana ambapo inahusika na kansa, na pia inaleta nguvu kubwa sana kwa mifupa. It is also really helpful in terms of the heart, the eyes, hair, and your skin as well. Pia inasaidia sana roho, nywele, ngozi, macho na mwili jumla. And as I said before, I like to eat my tomatoes in many ways, but my favorite way to eat a tomato is through a salad. And today I'll be showing you how I make my favorite salad. Vile niliwaambia napenda sana kula nyanya zangu kwa njia nyingi sana. Na njia moja ambapo mimi napenda kula nyanya ni kuikatakata na kutia kwenye saladi, yale maboga mabichi. So this is a pretty easy recipe, and all you will need will be some lettuce, one tomato or two, and 1 to 2 radishes, and half a lemon. Kitu cha kwanza ni kuwa na mboga hizo mbichi za saladi, na unachukua nyanya moja ama mbili, na unachukua kitunguu ukipenda, na pia utakuwa na vitu vingine vya maboga ambapo unataka kuongeza. And so you're going to want to start off the recipe by washing your ingredients really well and thoroughly, especially around this time. And I have already done this. Anza na kuosha hizo vitu vyote. Osha nyanya zako, osha maboga hayo, kwa sababu sasa hivi mvua imenyesha hivi, kuna mchanga mwingi sana kwa mboga. Osha vyema kabisa na kila kitu kiwe kisafi. Na za kwangu hapa nimeshaziosha, ziko tayari. And after having thoroughly washed your vegetables, you're going to want to start cutting them up into fairly small pieces and cutting the lettuce into somewhat medium-sized pieces as well. Ukishamaliza kushioga, katakata hizo mboga ziwe vipande vidogo, na pia katakata nyanya zako ziwe vipande vidogo vidogo. And after having cut all of your veggies, you're going to want to mix them into a bowl together like this. And what you're going to do with the lemon now is cut it in half so that you can squeeze it all over the salad for that zesty taste.
osha zote, zikatekate ukitia kwenye bakuli kubwa. Hiyo bakuli unazichanganya zote, alafu unachukua ndimu, unaikata na unachurusha ile maji kutoka kwa ndimu juu ya hizo mboga. Ndio sasa zitakuwa na ukitia kwa mdomo zinakuwa nyerezi sana, itakuwa nzuri kweli kweli. And now, in terms of seasoning, if you want extra flavor, I suggest you get some olive oil, some sunflower seeds, and some salt. Pia unaweza kuongeza ile mafuta ya olive, unaweza kuongeza chumvi, na hiyo itaifanya iwe njema kweli kweli. And you're gonna want to drizzle the olive oil around the salad and sprinkle some sunflower seeds and some salt as well for some extra seasoning if you'd like. Pia unaweza kutia ile sunflower, mbegu za sunflower, unazitia kule na unanyunyuza mafuta ile ya olive oil, sio mengi sana, unatia tu tudogo tudogo kwa mboga zote, alafu ongeza hiyo chumvi. And that is all that I have for this week's video. I hope you guys enjoyed and I hope you have a nice day. Bye-bye. Ukishamaliza changanya. Na leo hiyo ndio nilikuwa nataka kuwaelezea namna ya kula hizo nyanya. Asanteni sana kwa kunisikiza na muwe na siku njema.